La gente que nos tu valor simplemente espera que te no lo descubras. No tomes decisions basando en los consejos de quienes no tendrán que enfrentar sus consecuencias. A veces las cosas buenas se desmoronan para que cosas mayores puedan construirse en su lugar. Acepta a las personas tal como son, pero colócalas en el lugar que les corresponde. Para bien o para mal, lo que vives ahora no será así para siempre. No confundas a quienes siempre están cerca con aquellos que realmente están para ti. No puedes alcanzar lo que está frente a ti si sigues aferrado a lo que cuido atrás. Es camino es tuyo y solo tuyo. Otros pueden caminar a tu lado, pero nadie puede recorrerlo por ti. No intentes salvar a alguien que no está dispuesto a salvarse. Muchas veces solo quieren arrastrar a alguien más no ser rescatados. Lo que haces entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde pagatas cuentas. Lo que haces entre las 5 de la tarde y la medianoche construye tu legado. Cuida las historias que te estás contando sobre tu situación actual. Una mente llena de pensamientos negativos no tiene espacio para los positivos. Quienes te dicen que no puedes o que no lo lograrás suelen ser los que temen que si lo consigas. La gente pregunta a que te dedicas para saber cuánto respeto ofrecerte. Tu vida en este momento es el resultado de las decisiones que tomaste el año pasado. Tu vida dentro de un año será el reflejo de las decisiones que empiezas a tomar hoy. Elegir la comodidad por encima del esfuerzo no conduce a una vida cómoda. Acércate a quienes quieren lo mejor para ti, no a quienes solo quieren algo de ti. A veces, lo más difícil de escoger es justamente lo que más necesitamos. La experiencia es el maestro más exigente. Primero te da el examen, y luego la lección. Liga un momento en que debes decidir si pasar de página, escribir un nuevo capítulo o cerrar el libro. Resolver un problema sin atacar su raíz es como avanzar un paso y retroceder otro. Como trata tu cuerpo antes de los 45 es como tu cuerpo te tratará después. Las personas equivocadas siempre dicen las lecciones correctas. Dicen que el tiempo lo cambia todo, pero en realidad tienes quien debe hacerlo. Cuando comprendes el poder de tu presencia, dejas de estar en cualquier lugar. Nunca escucharás a alguien que está mejor que te hablando mal de ti. Si no te alejas de distracciones, las distracciones te alejarán de tus metas. Si encuentras un camino sin obstáculos, probablemente no te lleva a ningún lado. Una de las formas más rápidas de mejorar tu vida es simplemente hacer lo que dices que harías. Solo hay algo más doloroso que aprender por experiencia. No aprender nada en absoluto. No obtienes lo que deseas, obtienes lo que trabajas. Siempre eres más fuerte y más capaz de lo que ti mismo crees. Hay dos cosas que recordar en la vida. Cuida tus pensamientos cuando estés solo y cuida tus palabras cuando estés con otros. Las personas solo cambian por sí mismas. No necesitas romper intentando cambiarlas. Si se puede arreglar, ¿por qué quejarse? Y si no se puede, ¿para qué hacerlo? Todos quieren evitar la lucha sin saber que ahí es donde se forma el carácter. El fracaso es la forma en que la vida nos enseña sus reglas, especialmente aquellas que no queremos aprender. Nunca será fácil, pero cada vez se hace más llevadero. No preparas es preparas para fallar. Algunas personas son una inversión y otras un gasto. Aprende a diferenciarlas. Toda adversidad, todo fracaso y cada desilusión llevan en sí la semilla de un beneficio igual o mayor. Puedes elegir el juego al que juegas, pero no las reglas que lo rigen. No se puede vivir en paz diciendo otra realidad. Deja de seguir reglas solo porque te resultan cómodas. No estés siempre disponible para personas que solo aparecen cuando les conviene. No percibes tu avance por constantemente estás sabiendo tus propios
propios estenders. La capacidad humana para resistir cargas es como el bambú, mucho más flexible de lo que parece simple vista. Cuando conduces en la oscuridad, solo ves hasta donde llegan los faros, pero así puedes recorrer todo el camino. Siempre es saludable mantener una pequeña dosis de desconfianza, incluso cuando alguien declara sus intenciones, porque nunca son del todo claras. No estás loco, eres inteligente. El problema es que crees que tienes tiempo. Muchas veces, nuestras heridas en la puerta a lo más profundo y hermoso de lo que somos. Si no te conocen en persona, no lo tomes como algo personal. Reconocer que no estás donde es el primer paso para empezar a transformar tu vida. Si no aceptarías sus consejos, ¿por qué darías importancia a sus críticas? A veces, el paso más pequeño en la dirección correcta termina siendo el más importante de tu vida. Si tienes más de 3 prioridades, en realidad no tienes ninguna. Las personas sabias aprenden de todo y de todos. Las personas promedio solo aprenden de sus experiencias, y los necios se harían tener todas las respuestas. No le digas a tu amigo lo que tu enemigo no debería saber. Espera poco de los demás, pero mucho de ti mismo. Ese es el secreto de una vida plena. No dependes de otros para decir cómo ser feliz o qué significa vivir bien. Ser positivo no significa estar feliz todo el tiempo, sino confiar en que los días difíciles también pasarán. No solo te ames, respetate. Si ti no lo haces, otros no dudarán en pasarte por encima. No digas que alguien que no ha vivido tu experiencia te diga cómo debes actuar. La forma más rápida de avanzar es empezar ahora y ir resolviendo sobre la marca. No se puede aprender a conducir con el auto detenido. El tiempo que desperdicias no desapras sin antes vengarse. No temas avanzar despacio. Tem quedarse estancado. Generamos miedo cuando nos detenemos. Lo superamos cuando actuamos. Puedes dejar que te pisoteen, y aún así se cuidan de que no estás lo suficientemente pleno. Tal vez el camino que más miedo te dé es el que más necesitas tomar. No temas hacer las cosas por tu cuenta. Espera otros. Puede hacer perder momentos maravillosos de la vida. Cuando no encuentras solución a un problema, puede que no sea algo que se deba resolver, sino aceptar. Nunca recibirás recompensa por seguir las reglas de otros. Si solo haces lo que sabes hacer, nunca llegarás a ser más de lo que eres hoy. Cuando trabajas para otro, solo tienes derecho a trabajar, no a los frutos de tu esfuerzo. Los problemas crecen hasta que los enfrentas. No todas las tormentas vienen a destruir. Algunas llegan para despejar tu camino. Puede que no lo entiendas en el momento, pero un golpe duro puede ser lo mejor que te haya pasado. No cambiarás tu vida hasta que cambies lo que haces todos los días. La adversidad no es un desvío, es parte esencial del camino. Si tu viaje depende de la opinión de los demás, te quedarás sin combustible. Camina tu camino, pues solo existe mientras lo recorres. Trata con respeto a todos, incluso a quienes no lo merecen. El respeto habla de ti, no de ellos. Si quieres alimentar un problema, sigue pensándolo. Si quieres resolverlo, actúa. El camino al éxito y el camino al fracaso se parecen más de lo que imaginamos. A veces necesitas que te duelen los sentimientos para despertar y centrar en ti. Mucho de lo que parece urgente solo lo es para otros, no para ti. Ya que vas a pensar, piensa en grande. Solo quienes se atreven a ir demasiado lejos descubren hasta donde pueden llegar. La adversidad despierta talentos que en tiempos de comodidad habrían permanecido dormidos. Una decisión clara corta limpio como un cuchillo afilado, mientras que la indecisión desgarra como una joya desafilada, dejando cicatrices innecesarias. Lo que consigues al lograr tus metas no es tan importante como en quien te conviertes en el proceso.
nuevo. Si no te gusta el camino que recorres, empieza a construir uno nuevo. Si esperas estar listo, esperarás toda la vida. Hay que atravesar días difíciles para merecer los mejores. El mundo es redondo, y lo que parece un final puede ser también el inicio. Con confianza ya has ganado antes de empezar. No te desanimes. Muchas veces es la última llave del livero la que abre la puerta. Si todos hiciéramos lo que somos capaces de hacer, nos sorprendemos en nosotros mismos. El cambio no duele, lo que duele es resistirse a él. Dentro de 20 ecos te arrepentirás más de lo que no hiciste que de lo que sí hiciste. Matter es de arrecuarse y empezar a actuar. El primer paso para llegar a algún lugar es decidir que no te quedarás donde estás. A veces hay que perderlo todo para descubrir quién eres en realidad. Los problemas están presentes toda tu vida. Te decides si serán siempre los mismos o no. Nada es permanente en este mundo. En secuir las dificultades. Hay esperanza, incluso cuando tu mente dice lo contrario. Alejate de las personas negativas. Tienen un problema para cada solución. Donde hay ruinas, también puede haber tesoros. No temas no tener todas las respuestas ahora. Aprenderás con la experiencia. Y encontras tu camino hacia la felicidad. No le temas a la sombra. Significa que hay una luz cerca. Que odies este capítulo no significa que odiarás el libro completo. Ningún arrepentimiento puede cambiar el pasado. Y ninguna preocupación cambiará el futuro. Debemos aceptar la decepción como algo limitado. Pero jamás perder la esperanza como algo infinito. Si buscas la luz, la encontrarás. Pero si solo miras la oscuridad, será todo lo que verás. Empieza haciendo lo necesario, luego lo posible, y de pronto estarás logrando lo imposible. Enfrenta tus obstáculos y haz algo al respecto. Descubrirás que no eran tan grandes como pensabas. No digas que los días malos te convencen de que tienes una vida mala. El momento en que más quieres rendirte es exactamente cuando más debes seguir. Que una vida fracasar también una vida triunfar. No hay pasión en conformarse con una vida menor a la que puedes vivir. Si quieres tener más éxito, duplica tu tasa de fracasos. No te cuides a ti mismo para dar calor a los demás. Cuida tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Al intentar agradar a todos, terminas sin agradar a nadie. Nunca vayas tus estándares solo porque alguien más no puede alcanzarlos. La gente no piensa en de tanto como te crees. No te alejes para dar una lección, sino porque al fin aprendiste la tuya. No puedes convencer a nadie de que te ama. El amor real fly en ambas direcciones. No pierdas tu tiempo con otra cosa. La disciplina es elegir entre lo que quieres ahora y lo que más deseas en la vida. Si quieres vivir una vida feliz, atala o una meta, no a personas en cosas. Puedes ganar mucho en la vida simplemente siendo quien se niega a rendirse. Más importante que saber elegir bien es tener la fuerza para aliarte de lo que no te hace bien. Perdonar en silencio y cortar el vínculo sin rencor también es una forma de cuidarte. La gente puede olvidar lo que dices o hiciste, pero jamás como los hiciste. Sentir, no te cuelgues de los resultados que no obtuviste por el esfuerzo que no diste. Si dejarás de ver el mundo a través de lo que te gusta o disgusta y empezarás a verlo tal como es, encontrarás mucha más paz. Puede que seas la única persona que cree en ti, pero con eso basta. A medida que creces, puedes decepcionarte de quienes te rodean, pero para evitarlo, sé exigente contigo y compasivo con los demás. Cuando entiendes tu valor, y no es tan fácil cuidarte cerca de quienes no lo reconocen. Los ganadores han falado más veces de los que los perdedores. Seguro lo han intentado
pasado, los problemas en el precio del progreso. Si no cambias tu forma de pensar, repetirás tus experiencias una y otra vez. Nadie recibe lo que merece, solo lo que se gana. El mañana es el reflejo directo de lo que decides hacer hoy. No es lo que crees que eres lo que te detiene, sino lo que crees que no puedes ser. Intentar complacer a tus arruina tu vida. La verdadera fuerza nace superar lo que pensabas que no podías. No puedes resolver los problemas con la misma mentalidad con la que los creaste. Mientras más sudas entrenando, menos sangras en la batalla. Deja de buscar la felicidad en el mismo lugar donde la perdiste. Para ser el mejor, tienes que saber soportar lo peor. Si te preocupa lo que los demás piensan, serás su prisionero. Espera cambios sin actuar es como esperar un tren en una parada de autobús. Si dudas constantemente si algo es bueno para ti, probablemente no lo sé. La confianza no es creer que eres mejor que los demás. Es no necesitar comparar con nadie. Si solo esperas, lo único que pasa es el tiempo. Compra sin mirar el precio. Trabaja sin mirar el reloj. Solo hay algo más valioso que el tiempo. En quien lo inviertes. Tenemos dos vidas. Y la segunda empieza cuando entendemos que solo hay una. Nacer pobre no es tu culpa. Pero morir pobre si puedes serlo si no haces nada por cambiarlo. El pasado no puede cambiarse. Borrarse ni editar, solo aceptarse. El tiempo es como un río. Jamás puedes tocar la misma gota dos veces. Tu valor no depende de que otros lo vean. No tomes decisions por miedo. Hazlo con esperanza. Tu vida mejora cuando entiendes que es mejor estar solo que perseguir a quienes no te valoran. La única persona con la que debes comparar es tu versión anterior. Tu único rival eres ti mismo. La vida adquiere más sentido cuando entiendes que cada momento es único y irrepetible. Puedes hacer tu bien y en así perder. Eso no es debilidad. Eso es la vida. Siempre hay más historia de la que te han contado. Harás en oír a muchos por hacer lo que es correcto para ti. No puedes cruzar el océano si no estás dispuesto al aire de la orilla. No recordarás las noches en que no haces nada. La opinión de otros no tiene por qué convertirse en tu realidad. Es mejor parecer tanto que hablar y confirmarlo. Una expectativa frustrada duele más que una esperanza negada. Para una esperanza cumplida de más felicidad que una expectativa lograda. Enseñas a los demás cómo tratar, lo sepas o no. Hay más cosas que necesitan que las que realmente necesitan. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El optimismo es la fe que impulsa el logro. Nada se logra sin esperanza y confianza. Tus sueños siempre deben ser más grandes que tu capacidad actual para lograrlos. Si no te asustan, no son lo suficientemente grandes. El objetivo de la vida no es ser perfecto, sino mejor que ayer. Siempre estás a una decisión de una vida completamente distinta. Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar su vida para siempre, no ignores esta oportunidad. Lo que viene puede cambiar tu historia. Suscribir ahora, abre los ojos y prepárate para descubrir lo que nadie se atrevió a decir. Tu momento es ahora. Actúa.